கனடிய ஒன்றாரியோ மாகாண உறுப்பினர் அரிஸ் பபிக்கியான் அவர்கள் தமிழ் மக்களின் இனப்படுகொலைக்கு அங்கீகாரம் பெறும் வழிமுறைகள் பற்றி தன்னுடைய கருத்துரையினை இப்பொழுது வழங்க இருக்கின்றார். அவரை இப்பொழுது நியூ ஜெர்சியிலிருந்து வரவேற்றுக் கொள்கின்றார்கள். வணக்கம். Next, Mr. Aris Babikian, MPP, Ontario, will speak to us on ways and means of getting recognition for Tamil genocide. For 36 years, Mr. Aris Babikian has been actively involved in the Canadian politics, social, multicultural, human rights, educational spheres. For decades, Babikian has advocated the recognition, commemoration, memorialization, redress, and education of numerous human rights violations, crime against humanity, and genocides. He has collaborated with many Canadian organizations, educational institutions, scholars, various levels of government, and victim groups to uphold justice and to bring healing to victims. He was instrumental in the Canadian Parliament and government recognition of the Armenian genocide. Please welcome Mr. Aris Babikian. Thank you, Venakam. It is my great pleasure to be here today to join you at this forum, the Parliament sitting, and to speak about issues of common concerns to all of us, and that is genocide and human rights, and the role of the diasporas, the various diasporas in their nation, homeland activities, role they play in upholding justice and truth. So I come to you from a background where my own nation, as it was mentioned earlier, faced the genocide 105 years ago. And after that genocide, a huge diaspora was created around the world, Armenian diaspora. And after 2 years of independence from 1918 to 20, the Armenian genocide took place in 1915 in the former Ottoman Empire, which is currently Turkey. So in 1918, the Armenian people gained their independence after 600 years of colonization. And unfortunately, after 2 years, they lost that independence and they became part of the Soviet Union. And since then, they have been, for 70 years, they have been part of the Soviet Union until 1991, when they regained their independence and they became part of the international community. And of course, during these years, those 70, 75 years after the genocide, until the reestablishment of the independence of Armenia, the Armenian diaspora played an important role in preserving the memory of the genocide, working around the world with international organizations, countries, to state the truth, to sensitize them on the issue of the genocide and why it is important to recognize the genocide. And I feel that, like some other nations went through genocide or Holocaust, the Tamil community also went through similar experience. More recently, of course, it's not as old as the Armenian or the Ukrainian Holodomor or the Jewish famine or Rwanda, etc. The Tamil genocide is more current, more recent, and it is our duty, victims of genocide nations, to stand up together in solidarity of each other
because in addition to render justice, bring justice to the victims and the survivors, it is our duty to humanity to work together to prevent future genocide, to prevent other nation, ethnic groups, religious groups from facing the same trauma that our nations faced. Unfortunately, the 20th century was very bloody century. The scholars, they call it century of tears because so many genocide took place in the 20th century. And it is estimated that close to 60 million people were killed due to various genocides. So as we see, the genocide is a phenomena which has been recently and more often states have used to eliminate certain aspirations of certain ethnic national groups. And the regrettable aspect of the repetition of the genocides around the world is that we do not stand up and speak truth to the power. We do not recognize some of these genocide, or if we recognize it, it takes a long time to recognize it. So that's why the perpetrator, they feel that they are emboldened to commit the act, commit the heinous crime, and deny it. Of course, the denial, as a scholar Gregory Stanton stated, is the last act of any genocide. And when you deny it, even if it is 100 years after the fact, the future generation of that nation, they still relive the trauma. My grandfather was a survivor of the Armenian genocide. I heard his story. I don't have the entire family tree because all of them, they were wiped out in 1915. Only my grandfather and his mother were survived out of the 40 members of their family. So I heard the stories. So when I try to sensitize people and talk to them about the importance of genocide recognition, addressing the crime, they are oblivious. And that creates more hurt, trauma for us, as for me and for any other generation of a survivor nation. Because as it is proven, without acknowledgement, recognition, and repentance, there is no healing, regardless of how long it takes the genocide took place. So the recognition is an important element for healing first, and after that for reconciliation. Reconciliation is important so that we can live our lives normally like any other nation. Today, for example, when the Turkish government denies that Armenian genocide took place, I am hurt. I cannot continue my life, a normal life, because how can I forget the stories, the trauma, the survivor stories of my grandfather and sit down and do nothing? That's why it is important that we work together. And I am proud to say that I have been involved in the Armenian genocide recognition in Canada on 3 levels of government: federal, provincial, and municipal. On the federal level, the legislative and the executive branches of the Canadian government recognize the Armenian genocide. That is the Senate, the House of Commons, and the government of Canada recognize the genocide. 4 largest provinces, Ontario, Quebec, Vancouver, and
Alberta recognized the genocide. So that provided some kind of healing for the Armenian people. But the struggle is not over. So as a member of the Legislative Assembly of Ontario from the riding of Scarborough Agincourt, which is in the northeast of city of Toronto, I'm proud to host large number of Tamil community members. I talk with them, I meet with them, I participate their events, the happy events and the sad events. And the Tamil community in my riding and in Ontario, they are not asking too much. They simply asking recognition of what they and their family members experience. And it is our duty for humanity to stand by them. And I am proud to say that when I was elected member of the provincial parliament, I presented a bill, Bill 97, to declare the month of April as a genocide commemoration, education, and condemnation month in Ontario. And I included the Tamil genocide, part of that bill, that recognition. After that, my colleague, Vijay Tanagasalam from the Tamil community also presented a bill, private member bill, to declare month of May, the first week of May, as Tamil Genocide Education Week. And we work together to pass this, either one of them to come to fruition. And I'm glad to say that the Ontario Legislative Assembly, as the first provincial or federal assembly, recognized the Tamil genocide in Ontario. And I was proud to take part during the debate, especially the third reading of the debate, and in solidarity and support of the recognition. So this is first step that in Canada we achieved on the provincial level. But our work is not finished. Our work will continue because we need to work together to bring other levels of government on board. I have to be honest with you, the struggle will be not easy. It will take some time because we are facing a big, well-financed, financially and human resource-wise, a big machine, and that is a state who are trying to deny that there was such a genocide. And I have seen that in so many different cases. I have seen that in the Armenian case. I have seen that in the Jewish case for lesser extent. In case of Rwanda, for example, even though there are ample evidence, they're still deniers. And in the case of the Tamil genocide, also it is the same. So we have to work together. The diasporas have a big role to play in this struggle, in this effort to bring justice and closure. I come from the Armenian community, and the diasporas are important. There are many successful diasporas around the world, like the Irish diaspora, Jewish diaspora, Armenian diaspora, and there are a few other diasporas where they played important role in strengthening their homeland. They played an important role to bring justice to their grieved nation. And important thing that diasporas around the world, for example, in particular diasporas, they have to work together. They have to work together to put a clear strategy where that diaspora, the Tamil diaspora, the Armenian diaspora, regardless where they are, they move in this with the same sync. They work together. And that is very important because you need to counterbalance
the state denial machine. They are, as I said, financially well off. They are much better than the diasporas that we represent. They have friends in high places. They have scholars, some journalists, who unfortunately they fall in the trap of the revisionist history. So we need to organize our diasporas. And I speak to you from my own personal with the Armenian diaspora around the world for the last 40 years, in Canada and around the world. On the Tamil community side, you need to create a diaspora, an organization to be a representative of the diaspora, to put a strategy and ask the community to follow that strategy. I know it is a difficult task because in every community there are divisions, there are different organizations, they have different approaches, and you will not be able to unify everyone in the community. You need to bring the like-minded organizations, individuals together. It is the same with the Armenian community. It is same with the Jewish community, Greek community, and other communities, because I have been involved with the multicultural communities for the past 30 years as the secretary of the Canadian Ethnocultural Council. And there are always divisions within the community. But you still need to make an effort to bring some kind of cohesion to the community. Even though if we don't agree on everything, at least there is some kind of cohesion. You need to put the ultimate goal, and that is to address the griefs of the nation, the Tamil community, and work together on it. And the pressure of the diasporas is very important. Earlier speakers, they talked about the political pressure, the political lobbying that goes around, and the political consideration for states to not address those issues. But believe me, the diasporas in each country, in the United States, Canada, Europe, wherever they are, they have also a role to play, because at the end, they have a stake in their country. They are citizens of that particular country. They have rights and they have the voting power. Let's be honest. Politicians, they need vote. They need to be re-elected. And they will not be able to re-elect it if they upset certain substantial size communities like the Tamil community. And that is very important. And the way that the diaspora needs to work, because as I said, you have to put a plan for long haul. This is not going to be finished in a month or a year or 2 years. It will take a long time. So that's why internally within the community, you need to organize the same way we did it, 2 issues. Empower the individual members of the community with the background information, with the issues at hand, with the history of the conflict. And second thing, you need to empower the youth in the community, because the youths are the next generation who will carry the torch. And from now, you need to prepare them through youth organization, for example, university associations. The Armenian community, for example, we have university associations in each university in Toronto from coast to coast. And these are very important because these students, they have the knowledge, they have the power, and they have the mean, which is the forum, the university ground, to to sensitize the scholars, their colleagues, who down the road will become the leaders of the country they live in. So these are 2 things that you need to work together.
on the internal issue. We spoke about the worldwide strategy of a particular organization and how to move on. The other thing that you can do, and this is very important because I'm citing all these examples based on my own experience with my own community and how helpful they are. To create inter-ethnic community alliances. Because in Canada, we are fortunate, and Canada is a welcoming country, Ontario especially. We have so many diverse groups that they came to Canada to seek shelter and safe haven from the persecution they faced in their countries. And there are so many of them, like the Pontian Greeks, the Chinese, the Nanjing crimes against humanity survivors, Ukrainians, Rwandans, and so many other groups, that there is a need to cooperate with these groups because some of them, they have connections, some of them, they have the better knowledge or better experience to handle team, and they have some of them, they have also networking, which you can capitalize on. So that's another very important issue. Of course, education is another aspect, and education of the future generations in the schools. In Toronto, for example, we have a curriculum. Toronto District School Board adopted a curriculum called for grade 11, Genocide and Human Rights course. It is very good tool. Even though this resolution, this curriculum was adopted in 2008, there are 3 major case studies of genocide, like the Jewish, Armenian, and Rwandan, but there is room to improve on that education curriculum, include other cases, because at the time, these were only 3 adopted, but there is room, as I said. So education is very important. The future kids, they need to learn, because that's another way to fight the denial aspect of the genocide. So this topic is very, very close to my heart, because I have been involved in it from so many different angles, as a survivor, as an activist, human rights activist, and I will always stand by the Tamil community, and I will work with them to put my experience and the skills to use to help you achieve your goal. And I want to stop there, but I know it took me so long, but this topic is such a wide topic that you can talk for hours and never end. So I will appreciate for the opportunity to speak, and if there are any future opportunities, I'm always available. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. ஐயா சுந்தர் குப்புசாமி அவர்களை இப்பொழுது அதனுடைய தமிழாக்கத்தை தருமாறு வேண்டிக் கொள்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். ஏரிஸ் பபிக்கியான், ஒன்டாரியோ மாகாண சபை உறுப்பினர் அவர்கள் மிகச்சிறப்பாக உரையாற்றினார். அவருடைய உரை தலைப்பு தமிழின அழிப்பை உலகம் உணர அங்கீகரிக்க வழிமுறைகள் என்பதாகும். அவருடைய பேச்சை 3ஆக பிரிக்கிறார். முதல் பகுதியில் அவர் ஆர்மீனிய இனப்படுகொலை விவரங்களை பற்றி பகிர்ந்து கொண்டார். 2வது பகுதி ஆர்மீனிய இனப்படுகொலையை கனடா ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் எவ்வாறு அங்கீகரித்தார்கள், அதே போல தமிழ் இனப்படுகொலையையும் எவ்வாறு அங்கீகரித்தார்கள் என்பதை பற்றி. 3வது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், இந்த இன அழிப்பை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சென்று அங்கீகரித்து நம் நீதியையும் பொறுப்புக்கூறலையும்
பெற்றுக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது 3வது பகுதி. அவர் மிக நிறைய பேசினார். நான் சுருக்கமாக அவற்றை உங்கள் முன் வைக்க விரும்புகிறேன். முதல் பகுதியில் நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி ஆர்மீனிய படுகொலை 105 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் 1915ஆம் ஆண்டு நடைபெற்றது. அதற்கு பின்னர் 600 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஒரு 2 ஆண்டுகள் மட்டும் அவர்கள் தனிநாடாக ஆர்மீனிய தனிநாடாக இருந்தது. மீண்டும் சோவியத் யூனியன் என்ற அமைப்புக்குள்ளே என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒன்றியத்திற்குள்ளே அவர்கள் சென்று விட்டார்கள். மீண்டும் பல ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் உங்களுக்கு தெரியும் 1989 வாக்கில் சோவியத் யூனியன் உடைந்த போது அவர்கள் தனிநாடானார்கள். அந்த இன அழிப்பு நடைபெற்று 75 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அவர்கள் அந்த இன அழிப்பை அதற்கான அங்கீகாரத்தை பெறுவதற்கு உலக நாடுகளில் பல நாடுகளிலும் முன்னெடுப்புகளை மேற்கொண்டார்கள். தமிழின அழிப்பு அண்மையில் தான் நடந்தது. ஆனால் ஆர்மீனியன், யுக்ரைனியன் போன்ற இன அழிப்புகள் நடந்து பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன. 20ஆம் நூற்றாண்டு குறிப்பாக அவர் சொன்னார் மிக மிக ஒரு மோசமான ஒரு நூற்றாண்டு. சுமார் 6 கோடி பேர் பல இன அழிப்புகளில் கொல்லப்பட்டது என்று சொன்னார். அந்த இன அழிப்பை பற்றி மேலும் அவர் பகிர்ந்து கொண்டது என்னவென்றால், இன அழிப்பாளர்கள் எவருமே இன அழிப்பு நடந்ததை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். அவர்கள் தொடர்ந்து அப்படியெல்லாம் எதுவும் நடக்கவில்லை என்று மட்டுமே சொல்வார்கள். அவருடைய குடும்பத்திலேயே அவர் தாத்தா மற்றும் கொள்ளுப்பாட்டி 2 பேர் மட்டும்தான் அந்த ஆர்மீனிய இன அழிப்பிலிருந்து தப்பி வந்தவர்கள். சுமார் 40 பேர் அவருடைய குடும்பத்திலே அந்த 1915ஆம் ஆண்டு இன அழிப்பில் கொல்லப்பட்டார்கள். இந்த இன அழிப்பை பொறுத்தவரை அதை அங்கீகரிப்பது 3 பார்ட்ஸ், 3 பகுதிகள் உள்ளன. ஒன்று இன அழிப்பை ஒப்புக்கொள்வது, 2வது அங்கீகரிப்பது, 3வது வருத்தம் தெரிவிப்பது, ரிமோர்ஸ். இந்த 3மே நமது இன அழிப்பை பொறுத்தவரை இன்னும் நடக்கவில்லை. அதுக்காக நாம் நிறைய செயல்பட வேண்டும். இந்த 3 பகுதிகளுக்கு அது பின்னர் தான் ஹீலிங் அண்ட் ரெக்கன்சிலேஷன், இந்த நல்லிணக்கம், இந்த இன அழிப்பு உணர்விலிருந்து நாம் விடுபடுதல் போன்றவை அது பின்னர் தான் வரும். ஒன்டாரியோ 2வது பகுதியாக ஒன்டாரியோ மாநிலத்தில் இந்த இன அழிப்புக்கான அங்கீகாரம் கனடாவிலும் ஒன்டாரியோ மாநிலத்தில் எந்த அளவில் உள்ளது? அவர்கள் பல கட்ட போராட்டத்திற்கு பின்பு ஆர்மீனியர்களுடைய இன அழிப்பை கனடா நாடாளுமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது, அங்கீகரித்துள்ளது. அதே போல 4 மாகாணங்கள், கனடாவில் உள்ள 4 மாகாணங்களும் அதை அங்கீகரித்துள்ளன. தமிழின அழிப்பை பொறுத்தவரையிலே ஒன்டாரியோ மாநிலம் தமிழின அழிப்பை ஏற்று தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது. அதற்கு விஜய் தனியாசலம், இவர் ஒரு தீர்மானத்தை முன்மொழிய விஜய் தனியாசலம் மீண்டும் இன அழிப்பு தீர்மானத்தை கொண்டு வர அந்த தீர்மானம் மே மாதம் முதல் வாரம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்த தீர்மானம் நிறைவேறி அந்த இன அழிப்பு வாரமாக அந்த மாநிலம் அதை மாநிலம் முழுவதும் நினைவு கூறுகிறார்கள். ஆனால் இத்தோடு நான் கடமை முடியவில்லை. அந்த மாநிலத்தை சார்ந்த மற்ற பல அரசு அமைப்புகள் எல்லாமே அந்த இன அழிப்பை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கான செயல்பாடுகளை நடத்த வேண்டும். அதற்காகவும் பணிகள் செய்ய வேண்டியுள்ளது. அடுத்தது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், தொடர்ந்து செய்ய வேண்டியவை என்னென்ன? அந்த ஒரு மாநிலத்தை தாண்டி இன்னும் பல மாநிலங்களிலும் செய்ய வேண்டும். பல நாடுகளிலும் இந்த இன அழிப்பு அங்கீகாரம் நாம் கிடைக்கப்பெற செயலாற்ற வேண்டும். நமது கடமைகள் என்று அவர் ஒரு நிறைய சொன்னார். நான் ஒவ்வொன்றாக அதை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். புலம்பெயர்ந்த அமைப்புகள் நாம் இந்த இன அழிப்பு அங்கீகாரத்தை பெற்றுக்கொள்ள முயற்சி செய்யும் அதே காலகட்டத்தில் நம் தாயகத்தையும் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்று அவர் குறிப்பிட்டு சொன்னார். அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பணி. மற்றும் ஆர்மீனியர்கள், யுக்ரைனியர்கள், ருவாண்டர்கள் போன்ற மற்ற இன அழிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்ட மற்ற தேசிய இனங்களுடன் இணைந்து நாம் செயல்பட வேண்டும். இதற்கிடையே வரலாற்றை மாற்றியமைக்கும் முயற்சிகளை இன அழிப்பாளர்கள் செய்வார்கள்.
உங்களுக்கு தெரியும். அதையும் நாம் தாண்டி அந்த வரலாற்றை மாற்றி அமைக்கும் முயற்சிகளை நாம் அதற்கு தடை போட்டு அதற்காக அந்த முயற்சிகளை முறியடிக்க வேண்டும். இதை தாண்டி அவர் இன்னொரு முக்கியமான கருத்தை சொன்னார். இந்த நாம் பல அமைப்புகளாக செயல்படுகிறோம், அந்த இருந்தாலும் ஒத்த கருத்துடைய அமைப்புகளை ஒன்றுபடுத்துவது, ஒரு ஒருங்கிணைப்பில் செயல்படுவது. அவர் கொஹிஷன் என்ற சொல்லை சொன்னார். ஒரு ஒருங்கிணைப்பில் ஒற்றுமையாக செயல்படுவது மிக மிக அவசியம் என்று சொன்னார். அது கனடா மட்டுமல்ல, அமெரிக்கா மட்டுமல்ல, யுஎஸ்ஏ, அமெரிக்கா, ஐரோப்பா போன்ற பல நாடுகளிலும் அந்த ஒருங்கிணைப்பு அவசியம் என்பதை அவர் வலியுறுத்தினார். மேலும் அந்தந்த நாடுகளில் நாம் உள்ள நாடாளுமன்றம் போன்றவையில் நமது குரலை கட்டி எழுப்ப வேண்டும். குரலை அதற்காக பல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை அவர்களுடன் இணைந்து செயல்பட்டு அவர்கள் நமக்கு குரல் கொடுக்கும்படி செய்ய வேண்டும். மேலும் இன்னொரு இந்த இன அழிப்பு சார்ந்த தகவல்களை கொண்டு சேர்த்து அதை பற்றி 2 செயல்பாடுகளை பற்றி இன்னும் 2 செயல்பாடுகளை பற்றி சொன்னார். ஒன்று, இளையோர் அனைவருக்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்த்த வேண்டும். தகவல்கள் நாட்டு மக்கள் அனைவருக்குமே கொண்டு போய் சேர்த்த வேண்டும். இரண்டாவது, பல்கலைக்கழகங்கள் வந்து இந்த தகவல்களை எல்லா பக்கமும் கொண்டு சேர்த்துவதற்கும் மற்றும் அதுக்கெல்லாம் வந்து மிக உற்ற துணையாக இருக்கும். ஆனால் பல்கலைக்கழகங்களில் இந்த இன அழிப்பு சார்ந்த தகவல்கள், அது சார்ந்த முன்னெடுப்புகள் மிக மிக அவசியம் என்பதை அவர் வலியுறுத்தி சொன்னார். மேலும் இன்னொரு 2 கருத்துக்களை சொன்னார். அதையும் மட்டும் சொல்லி நான் முடித்து விடுகிறேன். இன்டர் எத்னிக் அலையன்ஸ் என்று மற்ற தேசிய இனங்களுடன் கூட்டணி அமைத்து நாம் செயல்பட வேண்டும். முந்தைய சொன்ன மாதிரி யுக்ரைன், ருவாண்டா, ஆர்மேனியன் போன்ற தேசிய இனங்களுடன், அவர்களுடைய புலம்பெயர்ந்தவர்களுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று இன்னொரு செயல்பாட்டை அவர் குறிப்பாக சொன்னார். மேலும் கல்வி திட்டங்கள், அந்த மாநில கல்வி திட்டங்கள், பாடத்திட்டம், அந்த பாடத்திட்டத்தில் ஒன்டாரியோ மாநிலத்தை பொறுத்தவரையிலே ஆர்மீனியன், ஜூயிஷ் அண்ட் ருவாண்டன் இன அழிப்புகளை பற்றி அங்கே பாடத்திட்டத்தில் தகவல்கள் இருக்கிறது. இன்னும் தமிழ் மக்களுடைய இன அழிப்பை பற்றி தகவல் இல்லை. அதுக்காக நாம் தொடர்ந்து குரல் கொடுக்க வேண்டும். அது மிக மிக அவசியமானது. அந்த 3 மட்டும் இருந்தால் போதும் என்ற இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. நிச்சயமாக வந்து தமிழின அழிப்பையும் அங்கே உள்வாங்க முடியும் என்றும் கூறி அவர் நமது செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து இருக்க வேண்டும். அந்த தொடர்ந்து இருந்தால்தான் நம் இன அழிப்பு அங்கீகாரத்தை பெற முடியும். ஒரு மாகாணத்திலும் மட்டுமல்ல, ஒரு நாட்டிலும் மட்டுமல்ல, உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழர்கள் பறந்து வாழும் பற்பல நாடுகளிலும் இதை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் வேண்டி கேட்டுக்கொண்டார். மிக்க நன்றி. இத்துடன் என்னுடைய மொழிபெயர்ப்பு நிறைவு பெறுகிறது. நன்றி, வணக்கம்.